So now you will see that using the sound, Mr. Walton, when he was giving a lecture, there he pressed the wine glass using a sound. It only could say experiment. I just want to lecture because he was a physics lecturer demonstrating at a physics class. So let's observe it. And I'm going to drive the system now at very low amplitude at a frequency close to its resonance. Sound is given, right? You can already see that the glass is moving. Glass moving. I'm going to increase the amplitude. See it moving? I can go a little bit over the resonance and under the resonance. You will see it stop moving then. So I do that purposely now. Now I'm off resonance, I'm over it. And now I'm off resonance, I'm under resonance, I'm below. I'm now at 423 hertz, where the resonance is at 427. So I'm going to put it back at 427. And now I'm going to increase the sound. So I warn you. See that? Right. That's it. It broke. Slow motion. And it broke very fast. Slow motion. This is an ideal moment for a break. Hold on, let's say. Okay, fine. We understood, right? So classটা কিন্তু এখানে oscillate করছে। এখানে আরো কিছু তোমার আছে। বেশ কিছু ভিডিও এখানে আছে regarding this one. So can সাউন্ডের জন্য ভাইব্রেট তো করছিল বলেই তো এটা ভেঙে গেল, তাই না? আচ্ছা, এবার আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে পিডিএফ এ চলে যাই। পিডিএফ সুইচ করে ফেলি। So this is our PDF one. So আমরা পরের যে পার্টটা টাইপ এ 101 স্কাইক্রেপার, রাইট? সো টাইপ এ 101 স্কাইক্রেপারটার আমরা যদি ইয়াগুলো দেখি, ইমেজগুলো দেখি বা ভিডিওগুলো দেখি, অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখতে পারবো অ্যাকচুয়ালি টাইপ এ 101 এটা কতটুকু বড়। দেখি দাঁড়াও, টাইপ এ 101টা একটু তোমাদেরকে দেখানো যায় কি? আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। Yes, Baba. So here we will see the type A 101 inshallah. দেখো, play করি। Nauseating sway in strong wind. The world's largest. এই যে আমরা মাঝখানে বলটা দেখতে পাচ্ছিলাম একটু আগে, এটা হচ্ছে and heaviest damper suspended between the 92nd. এই যে রোগগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং এর মাঝখানে একটা স্পেস আছে, এই স্পেসের মধ্যে সে সুইং করতে পারে, তাকে অ্যালাউ করতে দেওয়া হয়েছে। এই পুরোটা সহ এবারে স্যার পুরো সিস্টেমটা সহ and 87th floors on 16 huge steel cables. Heavier than 3 jumbo jets, the giant ball will swing like a pendulum. The swinging counteracts the building's sway. It uses a property that all objects have. It's called inertia. If something is stationary, it wants to stay still. If it's moving, it wants to carry on. The desire of an object to keep doing what it's doing. Right. So, ওরা যেটা এখানে বোঝাতে চাইতেছে তা আমরা অলরেডি জানি। আমি জাস্ট তোমাদেরকে টাইপ এ 101 বিল্ডিংটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। Let me resume the recording and let's go to the diagram. The small block, it is actually not this small, right? It's a huge thing, huge setup যেটা 87th floor use করা হয়েছে। It's a very at good height, right? At a certain height, it is also important because এই হাইটটাতে না দিয়ে যদি উপরের নিচে কোথাও দেওয়া হতো তবে তার ব্যালেন্সিংটা আবার অন্যরকম হতো, রাইট? ব্যালেন্সিংটা অন্যরকম হতো। এনিওয়ে, সো টুডে আমরা একটু দেখি 2 মিনিট হাতে সাথে আছে, আমরা একটু জাস্ট চেক পয়েন্ট গুলো একটু করে নেই। বসো তোমরা। Give a real life example of force oscillation. Type A 101 force oscillation example. Just একটা সিস্টেম, যে কোনো একটা সুইং যেটাতে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো যে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা কাজ করছে। This is an example of force oscillation. Free oscillation,
যদি এই সিস্টেমটা আমাদের ভ্যাকুয়ামের মধ্যে আমরা এনশিওর করতে পারি, this could be an example of free oscillation. Then damping is a type of 101 or আমাদের suspension. Resonance is a breaking the glass, right? It's an example of resonance. Next, explain why a car which is accelerating may have an annoying rattle of the dashboard for part of the time. কেন? Because ওই পার্টটা annoying যে সাউন্ডটা এখানে আসতেছে, it could be vibrating at its natural frequency, যেটা এখানে অ্যান্সারটাতে আসছে, দেখো আমরা খেয়াল করি। At the speed, engine frequency is at resonance or natural frequency for that part of the dashboard. This is the correct answer. Number 3, describe using scientific technology how the problem in question 2 could be overcome. So এটা কি করতে হবে? Damping করতে হবে, right? Number 4, explain the difference between over damping, under damping, and critical damping. Over damping, it is something that will take a lot of time to reach the equilibrium. Critical damping, it will reach the equilibrium in the quickest possible way. And under damping is it will oscillate and it will gradually losing its energy. Then it will reach the equilibrium after many complete oscillations. Number 5, explain how a damper between guiders in a skyscraper could reduce damage caused by an earthquake. So এটার অ্যান্সারটা আমরা একটু দেখে নেই, just in short. Number 5, the damper reduce oscillation amplitude, reducing stress on the bridge gliders. Yes. Okay. Next, last one. Explain how some dance music that has an inaudible bass frequency of between 5 and 10 hertz can get people dancing. কিভাবে? Inaudible 5 to 10 hertz frequency, but people কে সে কিভাবে এই ইয়েটা দিবে? people কে তো সে আসলে নিচে মুভ করতে পারে না, but people এই ইয়েটা পাবে because of what? খেয়াল করো, body cavity has resonant frequency and there is a particular strong one in the chest at around 7 hertz. This music causes resonance of the dancers, so they vibrate more than anticipated for the volume of the music. So volume এর যে মিউজিক আছে তার চেয়ে বেশি অ্যামপ্লিটিউড একজন সে কি করবে, অ্যান্টিসিপেট করবে, অসিলেট করবে। That's how that can let you dance if you go there, right? So ঠিক আছে, আমরা থিওরির পার্সপেক্টিভে ডিসকাস করলাম, বাট আমরা কিন্তু ওই ধরনের ইয়েতে চাই প্রোগ্রাম, তাই না? It is about your cavity, your body will vibrate. Okay, so with that I would like to conclude the whole unit 5 and just but like the one thing left that আমরা usually করে আসি, we'll be solving the unit 5 questions of the oscillation, and inshallah for the next week inshallah we'll have a test. Next week কবে টেস্ট নিব I'm not announcing yet because we didn't solve any question paper yet. So let's solve question paper for Sunday and let's check how nuclear physics এর একটা টেস্ট আমরা দিতে পারি টিউসডে, কেমন? ওকে, তাহলে লিখে নাও টিউসডেতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটা টেস্ট, এন্ড আমরা যেটা করব, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যদি কোনো কোশ্চেন তোমাদের থাকে you can bring, we will discuss with the priority. If you don't bring any question, please solve the listed question of simple harmonic motion of unit 5. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.